Namaskar. I'm Dr. Suprava Jena, consultant, fertility specialist, and IVF consultant at Bhubaneswar branch of Oasis Fertility. So today our Facebook live topic of discussion is fertility challenges and its solution at advanced age. So infertility in men and women ଆମର ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ରାଇଜ୍ କରୁଛି and both ପୁରୁଷ and ମହିଳା ୟା ପାଇଁ equally responsible. ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କପଲ ଆମର ଫର୍ଟିଲିଟି ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି at a advanced age, certain ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ approach ଟିକେ different ରହୁଛି than ଯୋଉମାନେ normal couple at young age ଆମ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି conception ପାଇଁ. ତ ଏଥିପାଇଁ ଏ ଟପିକଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଆର ଡିସ୍କସନ୍ ଆମେ ଆଜି ସଂକ୍ଷେପରେ କରିବା। ଜଣେ ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ନେଉଛି ତାର ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଏଗ୍ସ at birth is fixed. Around 3 lakhs of oocyte or egg is there at the time of puberty. ତ puberty time ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଇ ନମ୍ବର ଗୁଡାକ ଆମର କମି କମି ଚାଲେ and at menopause ଯୋଉଟା କି ଇଣ୍ଡିଆନ women ରେ ଦେଖାଯାଇଛି around the age of 42 to 45 ସେ ଟାଇମରେ ଆମର almost all the egg reserve is over. The egg reserve is very important when we are dealing with a couple who are at advanced age. ତ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ଆମର ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଗୋଟେ ପ୍ରଥମତଃ ହେଲା ଆମର ଏଗ୍ର ରିଜର୍ଭ, ସେକେଣ୍ଡ ୱାନ୍ ଇଜ୍ ଏଗ୍ର କ୍ୱାଲିଟି। ତ egg quality ଆମର determine କରେ that how the embryo will form and ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟେ successful pregnancy ଦବ କି ନାହିଁ। ତ ଆମର miscarriage rate is increased if we are planning a pregnancy in an advanced age because poor egg quality ଆମର chromosomes को damage करे and chromosomal abnormalities ରହିବା ଦ୍ୱାରା down syndrome ହେଲା କି aneuploidy rates ଆମର ବଢି ଯାଏ। ତ ଏଇ ପେସେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କର ବହୁତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଥାଏ ସବୁବେଳେ କି ମ୍ୟାଡାମ IVF କଣ ଆମର ଗୋଟେ ହି solution for pregnancy? No, the answer is no because these patients can also conceive naturally, but she or he has to undergo a preconceptional counseling. The preconceptional counseling କହିଲେ ଆମେ କଣ ବୁଝୁ? Before these patients plan their pregnancy, they should test for their AMH level and follicular count level. Normally at this age ଯଦି ତାଙ୍କର AMH level ଟି better ରହୁଛି and ତାଙ୍କର follicular count ବି ଭଲ ରହୁଛି, then ଆମେ ତାଙ୍କୁ we can allow them for natural conception at least for 6 months. Provided and of course the tube should be patent. Tubal patency test भी ଆମର important. ତା ଛଡା uterus is also okay. ତାହେଲେ ଆମେ she can conceive with naturally self trial she can go at least for 6 months. Of course ତା ସହିତ ଆମେ କିଛି medication add କରିବୁ, multivitamin supplement, antioxidant ଏଗୁଡାକ ତାଙ୍କୁ ନବାକୁ ପଡିବ। and ଯଦି ସେ କପଲର 6 months ପରେ ମଧ୍ୟ କନସିଭ୍ କରିବାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଉଛି and ସବୁ ଜିନିଷ ଓକେ ଅଛି then ତାଙ୍କୁ ଆମେ 3 cycles at least IUI ପାଇଁ ଟ୍ରାଏଲ ପାଇଁ କହିପାରିବା। ତ IUI କହିଲେ ଆମେ କଣ ବୁଝୁ? It is a process in which your sperm କୁ ଆମେ ପ୍ରୋସେସିଂ କରିକି egg କୁ ଆମେ ମେଡିସିନ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରୋ କଲା ପରେ ଆମେ inject କରୁ so that the pregnancy happens. But the success rate is almost similar to the natural trial method only. So 10-15% आर success rate टी थाए। ଏହା ଛଡା ଆମେ ଏଇ ପେସେଣ୍ଟ ମାନେ ଯେତେବେଳେ କନସିଭ୍ କରନ୍ତି ସେମାନେ ମୋଷ୍ଟଲି ତାଙ୍କୁ ଏଲ୍ଡରଲି ପ୍ରାଇମି କୁହାଯାଏ। ତ ଏଲ୍ଡରଲି ପେସେଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କର କେୟାରିଂ ଇଜ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ।
ଯଦି ଏଇ ମହିଳାଙ୍କର apart from egg related problem ତା ଛଡା ଯଦି endometriosis କି fibroid କି polyp ଯଦି କିଛି associated factor ଯୋଉଟା କି ତାଙ୍କୁ fertility ରେ hamper କରୁଥିବ ଯଦି ଥିବ ତାହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ directly IVF ପାଇଁ ବି suggest କରୁ based on your test reports. Then success, coming to the success rate depend करे the on the quality of the egg, केते smoothly the process is done, and ଆମେ sperm ର quality କ'ଣ ଅଛି ସେଗୁଡାକୁ ବି determining factor ରହିବ to have a successful pregnancy. Then coming to very late age, that is conception around the age of 40 and above. Is it possible? The question is, yes, it is possible. But there are certain process you need to go. ଯେମିତି କି ଯଦି ମହିଳାଟି as in ଆପଣଙ୍କ career ପାଇଁ ହଉ କି remarriage ହଉ କି late marriage, already late marriage ଅଛି, then she can, if the AMH level is good, if the follicle counts are good, she can also conceive. But IVF is given a priority over natural thing. तो आईवीएफ सहित आमे गोटे प्रोसीड्यूर करू ताको कहंती प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग और कॉमन लैंग्वेज रे एम्ब्रियो बायोप्सी. एथिरे एम्ब्रियो बायोप्सी प्रोसेस रे आम एम्ब्रियो जेतबे भ्रूणटी तयारी हे जाय लैबोरेटरी रे आफ्टर द आईवीएफ प्रोसेस किछिटी सेल नै कि आमे ताको टेस्ट पई पठाऊ कि तारो तारो क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी किछि अछि कि नाही. Chromosomal abnormality at the age of 40 is very high. So, a test ame recommend karibu to patients so that ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଭ୍ରୂଣଟି ମିଳୁ and ଭଲ ଭ୍ରୂଣ ମିଳି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିବା with all the protocols. ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରାଯିବ. ଟ୍ରାନ୍ସଫର କଲା ପରେ the success rate will be good. जो ମହିଳାଙ୍କର ଆଦୌ AMH level ଭଲ ନାହିଁ कि तांकर repeatedly already miscarriage भी रहुची, then she should try go for a donor oocyte program. तो donor oocyte program कहले कौन बुझंती, गोटे young age रो female to with her permission and everything आमे डोनेशन भलिया एटा गोटे जेमती ब्लड डोनेशन प्रोग्राम सेमती हमर गोटे एग डोनेशन इट शुड बी डन. इट इज अ अल्ट्रुइस्टिक प्रोसीड्यूर. जेतेबेले गोटे यंग फीमेल तार एग्स डोनेट करे, से एग को आमे नेला परे तार आमे प्रोसीड्यूर लैबोरेटरी रे फॉलो करू, ता से तो सेटू आमे भ्रूणटी पाऊ. सक्सेस रेट ता भलो. तो सेति पई डोनर oocyte program is advisable in case जहार मेनोपॉज हे जाइछि, टोटली एग्स किछि देखा जाउनी, बट दंपति चाहंती कि तांकर प्रेगनेंसी रहू. साधारणतः आमर गोटे आइडिया रहे कि मेल मानकर किछि एज रिलेटेड इफेक्ट पड़ेनी, बट इट इज नॉट द आंसर. मेल्स आर इक्वली अफेक्टेड. तांकर स्पर्म क्वालिटी with time decrease करे. तांकर डीएनए रो फ्रैगमेंटेशन रेट टी बढ़ी जाए, जोटा कि स्पर्म डीएनए फ्रैगमेंटेशन अराउंड लेस देन 15% हमर रहिबा कथा, which causes repeated miscarriage. and जेहेतु तांकर लाइफस्टाइल जेमती कि स्मोकिंग हैबिट्स हैला, अल्कोहल अब्यूज हैला, कि जदि कौन सी डिजीज तांको रहउची जोटा कि एज बढ़िले कॉमन लाइक डायबिटीज, बीपी या तार मेडिसिन किछि नउचंदी, ताहले से गुडा मध्य तांकर स्पर्म क्वालिटी को अफेक्ट करि पारे एंड अल्टीमेटली प्रेगनेंसी रे प्रॉब्लम करि पारे. सो विथ एज एटा भी देखा जाइछि कि मेल मानकर टेस्टोस्टेरोन लेवल्स भी कमी चले एंड ता फळे हमर frequency of intercourse, desire for intercourse, that is a loss of libido.
सो ऑर्गेजम न हबा लिबिडो नष्ट हबा इच्छा शक्ति कम हबा एटा एज से तो देखा जाउची तो या द्वारा आमर जेहेतु फ्रिक्वेंसी ऑफ इंटरकोर्स ही कमी जीवो तो अल्टीमेटली तार कंसेप्शन रेट उपरे इफेक्ट पड़िबो coming to a very important topic is and a rising topic is ଆମର oocyte cryopreservation ତ oocyte cryopreservation କଣ and ଏଟା କାହିଁକି advise କରା ହୁଏ nature prakriti is a bit harsh a bit strict for females in terms of infertility ତ with age female ଯେତେ affected ହୁଅନ୍ତି male ସେତେ affected ନଥାନ୍ତି ତ ଯଦି ଆପଣ with time मतलब career ପାଇଁ planning କରୁଛନ୍ତି career କୁ priorities ରେ ଅଛି then ଆଉ ତା ଛଡା ଯଦି late marriage ହେଇଛି କି remarriage ହେଇଛି ଆପଣ advance age ରେ ଆପଣ conceive କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି especially those who are career oriented ତାଙ୍କ ପାଇଁ it acts as a reproductive insurance program ତ ତାକୁ ଆମେ କମନ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ସୋସିଆଲ ଫ୍ରିଜିଂ ବି କହୁଛୁ ଏଇ ପ୍ରୋସିଡର ଦ୍ୱାରା ପେସେଣ୍ଟସ୍ ନିଜର ସେଲ୍ଫ ଗ୍ୟାମେଟରେ ବି ଆଡଭାନ୍ସ ଏଜରେ ଆମର ପ୍ରେଗନେନ୍ସିଟି ଆଚିଭ୍ କରିପାରିବେ ବିକଜ ଦିସ୍ ଗ୍ୟାମେଟ୍ସ ଆର୍ କଲେକ୍ଟେଡ୍ ଆଟ୍ ୟଙ୍ଗ ଏଜ୍ 10 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକୁ ଆମେ ପ୍ରିଜର୍ଭ କରିକି ରଖିପାରିବୁ ଆଣ୍ଡ ଲାବୋରେଟୋରୀରେ ଗ୍ରୋନ୍ କରିକି ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପ୍ଲାନ୍ କରିବେ ଆଜ୍ ଅ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ କରିବେ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ସେଟ୍ସ ଇନ୍ ସେ ତାଙ୍କର ସି ଇଜ୍ ରେଡି ଟୁ ହାଭ୍ ଅ ବେବି ଦେନ୍ she can she can have the pregnancy so so सो आमे आज संक्षेपरे एटा थिला आजिर फेसबुक लाइव रिगार्डिंग फर्टिलिटी ऑप्शंस एंड challenges at an advanced age होप करूची आपन को ये टॉपिक टी हेल्पफुल हबो फॉर कंसीविंग अर्ली थैंक यू So आमे अबे किछि questions नबा can we get the questions So first question is how does factors like diet and exercise stress management impact fertility at the stage so diet amara very important factor diet re ame jodi we are taking junk foods maida containing thick sugary diet these glucose levels have a alteration in our fertility parameters so advice kara jibo ki apan gote low sugar diet exercise at least for 45 minutes per day at least karantu so that ଆପଣଙ୍କର fertility capacity enhance ହେଇପାରିବ apart from that ଆପଣଙ୍କ ଯଦି stress level ଅଧିକା ରହୁଛି then it increases the cortisol level which can affect the ultimately the fertility potential next question we'll take is how does age impact the success rate of various fertility treatment and procedure
ତ ଆପଣ ଯଦି ଆମର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରୋସେସେସ୍ ଯେମିତି वी कैन गो फॉर ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଆଣ୍ଡ ଆଇୟୁଆଇ ଭିତରେ ବେଶୀ ଡିଫରେନ୍ସେସ୍ ନଥାଏ ବଟ୍ ଏଇଟା ବି ଦେଖାଯାଇଛି କି ୱିଥ୍ ଆଇୟୁଆଇ ଆପଣଙ୍କର ସକ୍ସେସ୍ ରେଟ୍ଟା ଆଟ୍ ଆଡଭାନ୍ସ ଏଜ୍ କମି ଚାଲେ ଯଦି ଇଫ୍ ଅ ପେସେଣ୍ଟ ହୁ ଇଜ୍ ୟଙ୍ଗର ଲେସ୍ ଦେନ୍ 30 years ପରେ ଯଦି ତାର ଆଇୟୁଆଇ କରୁଛି ଦ ସକ୍ସେସ୍ ରେଟ୍ ମେ ବି 20 to 30%. ବଟ୍ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସେଇ ସେମ୍ ପେସେଣ୍ଟ ସେମ୍ ଆଇୟୁଆଇ ପ୍ରୋସିଡର ଯେତେବେଳେ ଆମେ 35 ପ୍ଲସରେ କରୁଛୁ ଦ ସକ୍ସେସ୍ ରେଟ୍ ଇଜ୍ ଓନ୍ଲି 5%, 5 to maximum 10%. ସୋ ବେଶୀ ଆମେ ଆଇୟୁଆଇ ସାଇକେଲ ପାଇଁ ଆମେ ଆଡଭାଇସ୍ କରୁନୁ ଆଟ୍ ଆଡଭାନ୍ସ ଏଜ୍ ବଟ୍ ଯଦି ୟଙ୍ଗ ପେସେଣ୍ଟ ଅଛି ଦେନ୍ ସି କ୍ୟାନ୍ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଗୋ ଫର୍ 6 cycles ଅଫ୍ ଆଇୟୁଆଇ ବଟ୍ ସେଇଟା ସେମ୍ ରହିବନି ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଗୋଟେ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି 35 ପ୍ଲସରେ ଆଡଭାନ୍ସ ଏଜ୍ରେ ଆପଣ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାପରେ ଆଇଭିଏଫ୍ ର ସକ୍ସେସ୍ ରେଟ୍ ଇଜ୍ ଅଲସୋ ଡିଟରମାଇଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର 30 ପ୍ଲସରେ ଯେମିତି ୟୁଟ୍ରସ୍ର କଣ୍ଡିସନ ଥିବ ଏଗ୍ର କ୍ୱାଲିଟି ଥିବ ସେଇଟା 35 40 ଏଜ୍ରେ ସେମ୍ ନଥିବ ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି ଆମର ଏଜିଂ ହଉଛି ସେମିତି ଓଭରି ବି ଏଜ୍ ହଉଛି ତା ଛଡା ୟୁଟ୍ରସ୍ ଗର୍ଭାଶୟ ବି ଏଜ୍ ହଉଛି ଗର୍ଭାଶୟ ଏଜିଂ ଯେମିତିକି ଆମେ ତାର ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଦେଖିପାରିବା ଇନ୍ ଦ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଆଡେନୋମାयोसिस या ଆପଣଙ୍କର କିଛି ପଲିପ ଡେଭଲପ ହବା ତ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଓଭରିର ବି ହର୍ମୋନାଲ ଇମ୍ବାଲାନ୍ସ ରହିବା ଏସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଏଇଗୁଡ଼ା ବି ଆଫେକ୍ଟ କରେ ଆପଣଙ୍କର ସକ୍ସେସକୁ ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ଫର୍ଟିଲିଟି ଅଲ୍ଟିମେଟଲି କମ୍ ହୁଏ ତ ଏଜ୍ ହାଜ୍ ଅ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରୋଲ୍ ଇନ୍ योर फर्टिलिटी मैनेजमेंट नेक्स्ट क्वेश्चन So you have to reproductive counseling is a very important at least in this era because pre-conception prior to conception you are not like our elders like the 90s people we are not that much healthy so we may not be knowing but we may be having similar conditions like diabetes or hypertension before planning for pregnancy and because of our lifestyle it may be due to our lifestyle or our habits of taking junks taking stress and also the amount of work and everything so everything is getting shown in our fertility potential so I would suggest that at least you should consult a fertility specialist especially dealing with all these procedures IVF UI and all and the and apananko at least advisable test is your ultrasound which is a must before going for any of the treatment. Second of all is your tubes should be okay so you need to have a HSG test and you should have you should determine your sperm मेल फैक्टर इज इक्वाली इम्पोर्टेंट तो फीमेल को खाली आमे खाली टेस्ट कले हबनी बोथ मेल एंड फीमेल एज अ कपल अप्रोच is the best approach for your reproductive health and AMH of course AMH follicular number, follicular count that is by ultrasound and tubal testing and sperm analysis is a standard approach for reproductive health determination. Next question.